Thalakondapally mandal villages is where we find a greater percentage of the population is dependent on agriculture for their livelihood like any other rural region of India. They are one among those regions of Telangana which are affected by drought in the consecutive years. Come, let's hear to their story on how they are managing their only source of irrigation, which is groundwater, under the conditions of reduced and untimely rainfall patterns. నా పేరు తుప్పరి చంద్రశేఖర్. 2-3 years నుంచి వర్షాలు లేక మొత్తం వాటర్ బంద్ అయింది. మనకు రెయిన్ తక్కువ కావడం వల్ల మనకు భూగర్భ జలాలు అనేవి కొంచెం లోతుకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అట్లాని మనం ఎన్ని బోర్లు వేసినా కానీ వాటర్ రావట్లేదు. దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలనేది ఆలోచనలు రైతుల్లో ఎక్కువ సతమతమవుతున్నారు. With borewells turning dry, two major adoptions were taken by the farmers. One, digging of new borewell every year, which led to overexploitation of groundwater resource, and secondly, shift to resource-intensive cash crops such as paddy and maize. Pressurizing the farmer to use chemical applications indiscriminately. This has increased the input cost of cultivation. Such maladaptations have pushed the farmers into more debts and declined crop yields and complete crop loss in some cases. Adding to this, the unforeseen climatic conditions have unprecedented impacts on agriculture. Hence, the vulnerability of the farmer and of the crop have increased over a period of time, creating distress. This is the story of farmers of Thalakondapally mandal of Rangareddy district. Alarm bells have rung. Groundwater in Telangana has declined by 60% over the last decade. And the most alarming fact is that more than 80% of the extracted groundwater is used for irrigation. Now, farmers are left with two options: either deepen their existing wells or reduce the acreage they are irrigating. With no proper yield over the last few years, farmers are left empty-handed to even think about deepening their wells. And reducing the crop acreage is not the solution. What next? Sugarcane and paddy are the two most water-intensive crops and are being cultivated widely across some of the most water-stressed regions of Telangana. Further, groundwater is increasingly pumped out for irrigation, given the free or subsidized access to electricity in the state, resulting in groundwater depletion. With the drop in the water table, there is an increase in the cost of pumping. To sustain agriculture growth in such water deficit areas, farmers must adopt water-saving technologies with modern irrigation methods like sprinkler and drip irrigation systems. Alongside this, crop rotation should be adopted based on the agroclimatic conditions of the region. Can farmers do all this on their own? Well, using farmers' distress, water, Groundwater, Water Integrated Community Agri-Support System, in short, the WiCAS model. Project location is 7 villages of Thalakondapally mandal, Rangareddy district in the state of Telangana. WiCAS model we thought to pilot in Telangana area. So for that we have selected Rangareddy district for the ideal place to test the WiCAS model. So why Rangareddy? Because Rangareddy is one of the vulnerable district as per RAPI index. Under HSBC software WiCAS model projects, we have 4 major components. One is the groundwater management, climate resilient agriculture, market linkages and action research. For piloting, we have identified the Israelpalli where that predominantly ST population is there. The main component of WiCAS model is that pooling of water resources by neighboring farmers and along with agroforestry activities. మా గ్రూపు రాఘవేంద్ర గ్రూపు మేము 9 మంది
9 మందిలో అందులో ఒకరు బోరు ఎండిపోయినా కానీ ఆ పంట చేతికి వచ్చేటప్పుడు కనుమ మేము ఏం చేస్తామంటే ఎక్కువ ఉన్న నీళ్ళు వాళ్ళకు సహాయకారం చేసి పంట మటుకు ముందుకు వెళ్ళేసి వాళ్ళ పంటకు బయట పడేస్తున్నాం. ఎందుకంటే డ్రిప్ వల్ల కొంచెం నీళ్ళ మేము కొద్దిగా తగ్గించుకొని వాళ్ళకు ఇంత సాయం చేస్తున్నాం. ఈ గ్రూప్ వల్ల ఏముందంటే ఒక్కరే సంపాదించుకోవాలి, ఒకరే ఎదగాలి అనే సమస్య అయితే లేకుండా అందరం బాగుండాలి, ఒకరికి ఒకరు సాయం చేసుకోవాలి, ఒకరి నుంచి ఒకరు సాయం పొందుతున్నాం కాబట్టి అందరం బాగుండాలి అనేది ఇది ఒక మంచి అవకాశం. ఇది మా గ్రూప్కు పాంపాన్ని ఇచ్చారు ఆర్డర్ వాళ్ళు. ఇప్పుడు వర్షానికి కానీ కూరగాయలకి కానీ పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇది ఈ గుంత నుంచి 2 ఎకరాల ఆసరాన్ని మారించుకుంటాం. అంతకుముందుకు ఏంది లేకునే వర్షం లేకముందుకు ఇది వచ్చినాకనే మంచిగా అయింది మాకు. ఆవులకు కూడా నీళ్ళు ఇవి సాధారణ పోసుకుంటున్నాం లేనప్పుడు కరెంట్ లేకపోతే. The WiCAS model efficiently promotes climate adaptive, sustainable agriculture through low input crop production technologies coupled with specially designed Groundwater irrigation system supported by crop weather advisories and market access. నా పేరు అనిల్ కుమార్. నేను వాటర్ ఎన్జిఓలో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ తలకొండపల్లి మండలంలోని 7 విలేజ్లలో మన అగ్రో అడ్వైజరీ పంపించడం జరుగుతుంది. వాతావరణం ఎలా ఉంది దాని డీటెయిల్స్ మరియు పంపించడం జరుగుతుంది. అలా ప్రతి రైతుకు ఇక్కడున్న నా 500 మంది రైతులకు ప్రతి వారం మెసేజ్ పంపించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ వాతావరణం ఏంటంటే గాలి, తేమ, ఉష్ణోగ్రత, వర్షపాతం వివరాలు పంపించడం జరుగుతుంది. అలానే పంటకు కావాల్సిన పురుగులు, తెగుళ్ళకు ఏ మందులు వాడుకోవాలో వాటి యొక్క నివారణ చర్యలకు ఏవైతే వాడుకోవాలో వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ కూడా పంపించడం జరుగుతుంది. The WiCAS model exceptionally builds the response capacity of smallholder producers by creating a support system that ensures better crop productivity, household incomes, ecosystem resilience, along with food and water security. The main objective of this pilot project is to bringing farmer group by pooling the water resources and climate change adoption agricultural practices by demonstrating SCI methods and agroforestry interventions. ఇప్పుడు వాటర్ షెడ్ సంస్థ వాళ్ళు వచ్చి ఇంకుడు గుంత తీసుకోవడం వల్ల లాభాలు ఉంటాయని చెప్పడం వలన వాళ్ళు ముంగల్కి వచ్చి చేసినందుకు చేయించినామండి. ఇంతకుముందుకు అసలు వరికి ఏం నాటని టైంలో ఇప్పుడు ఇది చేయడం వలన ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక 2 acres వరకు ప్రస్తుతానికి వరి వేస్తున్నాము. వీళ్ళు వాటర్ సంస్థ వాళ్ళు చేయడం చాలా బాగుంది. ఇది అందరూ చేపించుకుంటే కూడా మంచిగా ఉంటుంది. మేము వాటర్ అనే సంస్థ ద్వారా డ్రిప్ చేసుకున్నాం. ఇదే సంస్థకి వెళ్ళి ఒక చెక్ డ్యామ్ కట్టడం జరిగింది. చెక్ డ్యామ్ కట్టిన తర్వాత కొద్దిగా అక్కడ వాటర్ అయ్యి బోర్ రీఛార్జ్ కావడం, అట్లా చుట్టుపక్కల ఉన్న బోర్లు అవన్నీ కొద్దిగా రీఛార్జ్ అయినాయి. చెక్ డ్యామ్ నిండిన తర్వాత అప్పుడు చుట్టుపక్కల ఒక ఏరియాలో మొత్తం 8 బోర్లు ఉంటాయి. ఆ 8 బోర్లతోటి కూడా అక్కడ ఉన్న రైతులందరూ పంటలు వేసుకోవడం జరుగుతుంది. మాకు మిర్చి ఇంతకుముందుకు ఈ పశు మన మందుల బస్తాలతోటి వాడడం వల్లనేమో బస్తాలు ఒక మడికి 2 క్వింటాల వరకు వచ్చింది. అదే డ్రిప్ పద్ధతి ఇదే మన ఎరువులు అమృతపాణి పిచికారి చేయగా ఒక మడికి 4 క్వింటాల వరకు పండించినాం మేడం. Block Model Irrigation Units BMIUs. The most beneficial component of the model is the Block Model Irrigation Unit. Farming is a challenge for individual farmers with groundwater scarcity and increased production costs. The BMIU makes farming easy. Things work with collective effort for a group of about 7 smallholder farmers with 7 to 10 acres of adjoining lands and limited water resources for crop production. How is it possible? Well, here are the implementation strategies. With exclusive drip systems from shared water sources like bore or open wells, we introduce the farmers to the SCI or SRI methods of crop production alongside integrated pest management and integrated nutrient management and crop water-based crop planning. The BMIU secures the food needs of the farmers and brings about livelihood security through better management of groundwater resources. By implementing the BMIU model, we could promote climate-compatible crop production practices followed by marketing support
to niche organic markets. And we are also building the response capacity of farmers through research-based evidence on the impacts of the interventions undertaken. As part of this project, action research is an important component. For example, as part of the groundwater management activities, each block model irrigation group unit is given a water health chart where they maintain their bore water levels, and then they keep monitoring it season wise. Further, we have assisted farmers in the storage of their production yields as well. Small scale warehouses. In short, the SSW can store both perishable and non-perishable produce, reducing the risk of production loss. At present, SSW is supporting the farmer producer organizations with a membership of 700 farmers, and we consider it as a great start. We are thankful to the HSBC who have given us this amount grant for constructing this warehouse. In addition to seed and fertilizers, we have also done certain other extension services to the farmers, particularly with the aid of water. We are going for organic farming, the techniques of organic farming being explained to our farmers. వాటర్ ఎన్జిఓస్ ద్వారా హెచ్ఎస్బిసి ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మన ఊరికి గోదాం శాంక్షన్ కావడం జరిగింది. దానివల్ల రైతులకు విత్తనాలు కానీ సబ్సిడీ ద్వారా గ్రౌండ్ వాటర్ పెట్టడానికి ఇంకుడు గుంతలు అలాంటివన్నీ కార్యక్రమం మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఈ ఊరికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చాలా ముందు చాలా డెవలప్ చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. This collective effort, coupled with improved practices in the project site, have resulted in an increased area under crop production, diversified crops and better yields, low input cultivation practices, increased incomes and improved nutrition in the participating households. ఇక్కడ వాటర్ సంస్థ వాళ్ళు మనకు సేంద్రియ వ్యవసాయం ఏది జీవామృతం కానీ దశపర్ణి కానీ మనకు అమృత్ కాదు అమృత్ పాని ఇలాంటివి తయారు చేసే విధానం మాకు ఈ వాటర్ సంస్థ వాళ్ళు చూపించిన ఈడ డ్రమ్ములు కానీ సప్లై వాళ్ళకు వేపపిండి కానీ సప్లై వానపాములు కానీ సప్లై చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు అట్లా దుబ్బడానికి అవి పరికరాలు ఇచ్చారు. అవి దుబ్బుకుంటూ మధ్య మధ్యన ఒకరిద్దరిని పెట్టుకొని పని చేసుకుంటున్నాం. మేము సేంద్రియ ఎరువులతోటే మేము పంటలు పండించుకుంటున్నాము ఇప్పటి వరకు. ఇంకా ఇప్పుడు అవి వండుకున్నా అని కూరగాయలు మంచిగా టేస్ట్ ఉంటున్నాయి. ఈ వాటర్ సంస్థ వాళ్ళు వచ్చి మాకు చాలా ఇది పేదరికం పోగొట్టిరు. డ్రిప్పులు ఇచ్చిన ద్వారా మంచిగా మాకు లాభం ఉంది. మా గ్రూప్ కూడా 9 మంది గ్రూప్ కూడా సంతోషం ఉంది. ఇప్పుడు అప్పుడు 2 ఎకరాలు వేసే బదులు ఇప్పుడు 4-5 ఎకరాలు వేస్తున్నాం. పంటలు అయితే మంచిగా పండుతున్నాయి, కూరగాయలు మంచిగా తీస్తున్నాం. మేము మంచిగా సంతోషం ఉంది మాకు. అప్పుడు కిందంగా నీళ్ళు కట్టేదేమో కాయ మురిగిపోయేది, ఇప్పుడేమో కాయ తాజా ఉంటుంది. మార్కెట్లో అనేది బాగా చెల్లుబాటు బాగుంది. Farmers who have adopted our climate resilient practices and who took part in this borewell pooling and who have adopted the drip micro irrigation technology, we have seen that there is an increase in crop area and they are now able to cultivate in 3 cropping seasons instead of cultivating only during the Kharif season. Impacts of the implementation of the WiCAS model. WOTR has conducted a research study to see the impacts of the implementation of the WiCAS model. A total of 8,716 farming households benefited in Thalakondapally mandal villages through these interventions, of which 1,040 households were directly given financial and technical assistance from the project. There is reduction in digging of new borewells in case of farmers who are part of BMIUs. This is because there is increase in water level post the recharge structures. There is increase of 5 to 57% in area under cultivation post BMIU adoption, and crop diversity has increased, implying improved financial security for the farmers under unforeseen climatic variations. Farmers have observed reduction in pest and disease attack, reduction in crop loss,
increased food and nutrition security, reduction in impact of climatic variations. మన ఊర్లో పడ్డ నీళ్లు మన ఊర్లోనే ఇనికితే మన ఊరు చుట్టుముట్టున్న బోర్లు కానీ బావులు కానీ నీళ్లు పెరుగుతాయనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాం. About 18 households were picked for this study. Before the implementation of the model, only 3 to 4 households were able to irrigate crops each year. Post-intervention, the method of collectivizing water and distributing it through the drip system is providing irrigation to all 18 households. Increased availability of water for irrigation has resulted in farmers being able to take crops during 3 seasons: Kharif, Rabi and Summer. It also introduced crop diversification. This can effortlessly be attributed to the increased access to irrigation through the BMIU. Improvement in the food intake of the family because of the availability of fresh, nutritious food was observed by the women farmers post-intervention. Higher yields from the SEI farming reduced losses in agriculture despite a drop in crop prices. Our efforts have reaped the fruits of success by enhancing the lives of farmers in the village. We further look up to assisting many more farmers in the mission towards building the response capacity of smallholder producers by creating a support system that ensures better crop productivity, household incomes, ecosystem resilience, along with food and water security.